I showed a few scriptures which spoke about the mystery. Amepeana mistari tofauti inayofundisha siri. Now I'm going to go a bit deeper Basi ningependa ende ndani sana and just help explain the purpose of this mystery. ili awasaidie kueleza undani wa siri hizi. Okay, so we're going to stay in Ephesians. Basi tutakaa pale Waefeso Chapter 1, moja and we're going to look at verses 7 to 12. 7 hadi 12. Ephesians 1, Waefeso moja 7 to 12. 7:12. You study it in your own time or just pull out a few points. Tulianza katika nyakati za awali, lakini sasa tunataka kuendelea. Okay, verse 9 says, having made known to us the mystery of his will. Kwamba kama vile tumeshaumbwa kuhifadhiwa siri za uumbaji. Then it says according to his good pleasure, kwa kusudi ya mambo fulani which he purposed in himself. Aliyokusudia yeye mwenyewe. Now remember, God made this plan before this world even existed. Basi kumbuka, Mungu hivi alifanya kabla ya mwanzo wa uumbaji wa ulimwengu. God could see forward in time. Basi Mungu anaweza kufanya mambo haya tena. And he could see you and I individually. Angesema wewe na mimi binafsi. And that we would choose Jesus. Ili tumchague Yesu. Okay? God saw us. Basi Mungu alituona. God loved us. Mungu akatupenda. And God had good plans for us. Na Mungu akawa na mipango mizuri kwetu sisi. So let's see what this is. Basi wacha tuone hii. Verse 10. Mstari wa 10. That in the dispensation of the fullness of times. Kwa muda ulioegeshwa wa ukamilifu wa nyakati zijazo. He might gather all things together in one. I'll read. Aweke mambo yote. Let me say that again. That he might gather in what? I'm going to get you to read soon. That he might gather together in one. Ili aweze kuweka pamoja iwe moja. All things in Christ. Mambo yote kwa Kristo Yesu. Both which are in heaven. Ambayo yaliyo mbinguni. And the things on earth. Ya chini ya dunia. In himself. Na kwake yeye mwenyewe. Okay. So just going back through this verse 10. Basi wacha tuelekee katika mstari huu tena. What is the dispensation of the fullness of time? Je, majira yaliyokamilika ile wakati ni upi? Okay. It's only a few words. Ni maneno fupi tu, but has powerful meaning. Lakini ina nguvu, inaeleza nguvu sana kwa kuelezewa. The dispensation of the fullness of times. Wakati ulioegezwa kwa muda uliokamilika. It's mentioned a few times in the Bible. Imeelekezwa katika mistari kadha fupi katika mistari. Referring to different things. Inapoelezea mambo tofauti. Okay? I'll give one example. Atapeana mfano. Jesus born on this earth. Yesu akizaliwa chini ya ulimwengu. And his ministry. Huduma yake. And his death on the cross. Na kufa kwake msalabani. And resurrection. Na ufufuo. Was a fullness of time event. Ilikuwa dhihirisho la majira ya wakati huo. And some examples of that. Mfano wa hayo is Galatians 4:3-5. Wakalatia 4 mstari wa 5. It says in verse 4, but when the fullness of time had come, God sent forth his son. Ya kwamba udhihirisho Mungu utakapoachiliwa, Mungu aliachilia mwana. Okay? So there is such a thing as a fullness of time. Basi kunalo neno linalozungumzia kuhusu ukamilifu wa wakati. It's like when you're filling up a bottle of water. Kwamba ni sawa na jinsi unavyojaza chupa maji. There's a point where the water's there. Kuna mahali ambapo maji yanafika pale. But there's a point where it gets very full. Na pia kuna vile maji yanavyoenda kukamilika. And if it gets to any fuller, it would overflow. Basi kuna vile yanavyoweza kufika mwisho na pia upate kwamba yanamwagika. Okay? At that point you want to turn off the tap. Basi hapo ndipo utaona kwamba unafunga ile tap ya maji. Because that's a fullness
of bottled water event. basi hiyo inamaanisha kukamilika kwa maji katika chupa kile. But in the Bible we have a fullness of time type events. Basi kwa Biblia kuna ukamilifu wa wakati kwa majira. And Jesus coming the first time to this earth was one of those events. Basi Yesu kuja katika ulimwengu ilikuwa mojawapo ya matukio. Now, it is important for us to get this. Basi ni muhimu sisi kuelewa hivyo Because of the time we are living in. kwa wakati tunaoishi sasa. We are now in a dispensation of the fullness of time event. Tuko katika ukamilifu, tuko katika kipindi kinachoonyesha ukamilifu wa matukio. Because of the second return of Jesus Christ. Kwa kurudi kwake Yesu. Other generations weren't part of that. Basi vizazi vilikuwa sehemu ya hiyo. But we are part of a special time in history. Kwamba sisi ni sehemu ya siri hizo. Okay? Jesus is coming back to this earth. Kwamba Yesu anarejelea tena dunia hii. And before he does, na kabla afanye hivyo, he is coming back for the church. Anarejelea kanisa. To meet the church in the clouds. Basi ili aweze tangaza kanisa. A glorious event. Tukio lenye utukufu. Okay? So we are living in that special time. Basi tunaishi kwa wakati huu muhimu. Okay? But what matters? Basi kilicho muhimu is what we are doing now. Kile tunachofanya sasa. To be prepared to meet Jesus. Kwa tuandalia kukutana na Yesu. Okay? It's no use saying, I am so glad Jesus is coming back soon. Si tu useme kwamba ninafurahia tu Yesu anarudi. And do nothing to change our lives. Na ufanye chochote kubadilisha maisha. Every day we must be pressing in. Basi kwa kila wakati tunahitaji kutia mkazo. The Apostle Paul in Philippians 3. Mtume Paulo katika Filipi 3. He said that he was forgetting the things behind him. Ya kwamba kuna mambo aliyosahau. He said he didn't have it all just yet. Ya kwamba yeye hakuweza, he didn't have it all together. Hakuwa na yote kwa pamoja. He was not perfect just yet. Ya kwamba yeye hakuwa amekamilika. But what he did say was he was going to press in no matter what. Naye basi akasema nitatia mkazo haijalishi kwa kitu chochote. Press in for the prize of the upward call of Jesus Christ. Kutia mkazo kwa mwito ulioegeshwa kwake juu. Okay? And that's what we must be like. Basi hivyo ndio tunahitajika kufanya. We do not say Jesus is coming back soon. Hatukusema Yesu anakuja hivi karibu. And then go and have a good rest. Basi ili tuweze kupumzika tu. We must be active about our Master's purpose. Basi tunahitajika kujitia nguvu kwa ajili ya Bwana wetu. Just like a bride preparing to meet her husband on the wedding day. Basi jinsi ilivyo bibi harusi anavyojiandaa kwa ajili ya siku kuu kumbatia bwana harusi. Because just like the husband or the bridegroom basi ilivyo mume ama bwana harusi is expecting to meet a bride, basi anavyotarajia kujiandaa kwa kupata bibi harusi so gorgeous and beautiful at the altar. Basi jinsi ilivyo muhimu katika madhabahu, jinsi anakuwa mzuri akikuja kwa basi jinsi alivyo mrembo katika madhabahu. Jesus is coming back and expecting to meet a glorious church. Basi Yesu anarudi akitarajia kuona bibi harusi alivyo mrembo. Okay? Kamilika. Actually operating in the fullness of his glory. Anayetekeleza ukamilifu wa utukufu wa Mungu. And in some sense, na mwingine anasema God is asking the impossible of us. Mungu anatuuliza kitu kilicho kigumu ndani yetu. Anauliza kama hiyo inawezekana kati yetu, ndani yetu. Rudia hiyo. Come back. Say that statement. In a sense, God is asking the impossible of us. Basi Mungu anatuuliza kinachoonekana kigumu kwetu. To be in perfection in his glory. Kukaa katika ukamilifu katika utukufu wake. Okay?
But that's good. Basi ni mzuri. Because we cannot do it with our own strength. Na hatuwezi kufanya tu katika mambo yetu. We can do the impossible through the ability of God. Basi tutafanya mambo yaliyo makuu katika uwezo wa Mungu. Through the grace of God. Kwa neema ya Mungu. Through our faith in God. Basi kwa imani na Mungu. And us obeying God. Basi tunapomheshimu Mungu. Okay. So Jesus is coming back for glorious church. Basi Yesu anarudi kwa kanisa lenye utukufu.